Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Okay. What about others? Others, can you hear me? All right. Okay. So that's great. Let's start. Right. I'm sure you may have some questions from the previous session. I think this is the third session for audit. Is it third or second? Do you have any questions from the previous session? I'm asking you whether you have any questions from the previous session. No, sir. Okay, right. So let's have a quick catch up of the previous session and we can move to the other part. Right, so I'm sharing the screen of the notes that is already shared with you. Corporate governance பொறுத்தவரைக்கும் முதலாவது செக்ஷன் வந்து டிரெக்டர்ஸ் பத்தி சொல்லுது. அந்த டிரெக்டர் சம்பந்தமான 9 விஷயங்கள் உங்களுக்கு அவசியமா இருக்கு. Every public company should be headed by an effective board which should direct, lead and control the company. So meaning வந்து தெரியுது, டிரெக்டர்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்க வேணும். So அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா directing, leading and controlling the company. Okay. The chairman's role in preserving good corporate governance is crucial. As the person responsible for running the board, the chairman should preserve order and facilitate effective discharge of board functions. Right? So chairman வந்து என்ன செய்ய வேணும், போர்டுக்கு கேப்டனா இருக்கிறார். போர்டு கேப்டனா இருந்தோன்னு கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நடக்குதான்றதை வெரிஃபை பண்ணிக்கொள்ள வேணும். The board should ensure the availability within it those with sufficient financial acumen and knowledge to offer guidance on matters of finance. Finance சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல போர்டுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் போர்ட்லயே இருக்கணும். So at least some of the members of the board should have the financial knowledge. So next, preferable the board to have balance of executive and non-executive directors. Such no individual or small group of people can dominate the board decision making. So போர்ட்ல வந்து யாருக்குமே எக்ஸஸ் பவர் இருக்க கூடாது. ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் நான் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் இடையில ஒரு பேலன்ஸ் பவர் இருக்க வேணும். There should be a formal and transparent procedure for the appointment of new directors to the board. புதுசா directors appoint பண்றேன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீடியர் இருக்க வேணும். அந்த ப்ரொசீடியர் டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ஃபார்மலா இருந்தால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அது அட்வான்டேஜா இருக்கும். All directors should be required to submit themselves for re-election at regular intervals at least once in every 3 years. ஒவ்வொரு 3 இயர்ஸ்க்கு ஒரு காலாவது டிரெக்டர்ஸ் ரீஅப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு பார்க்கணும். Board should periodically appraise their own performance in order to ensure that board responsibilities are satisfactorily discharged. Right? Board வந்து self evaluation ஒண்ணு செய்ய வேணும். That is periodical evaluation. Shareholders should be kept advised of relevant details in respect of directors. Directors சம்பந்தமா shareholders information கொடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேணும். The board should at least annually assess the performance of the CEO. So these are the main areas of directors we have seen. Then in the shareholders, the board should use the annual general meeting to communicate with shareholders and should encourage their participation. So annual general meeting call பண்ண வேணும். அந்த annual general meeting க்கு shareholders வர வேணும். அந்த shareholders வந்து அங்க vote பண்ண வேணும். Directors should disclose to shareholders all proposed material transactions. Individual shareholders should be encouraged to participate in the general meetings of the companies and exercise their voting. So கம்பெனிஸ்க்கு இண்டிவிஜுவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இக்னோர் பண்ண முடியாது, அவங்களும் வந்து vote பண்ண வேணும். ஸோ அதை என்கரேஜ் பண்ண வேண்டியது கம்பெனியோட வேலை. Remuneration committees, ஜென்ரலி நாங்க கமிட்டிஸை பத்தி பார்த்தோம்னா கமிட்டிஸை பத்தி பார்க்கிற போது எக்ஸிகூட்டிவ் நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டிஃபரன்ஸ், அதுல எக்ஸிகூட்டிவ்ஸுக்கும் நான் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், நான் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸை இன்னும் ரெண்டா பிரிக்கலாம், அதாவது இண்டிபெண்டா பிரிக்கலாம் என்ற விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம். ஸோ மெஜாரிட்டி இண்டிபெண்டன்ட், all of independent but no executive director இருக்கிற மாதிரி committees ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். So there are 3 committees. The remuneration committee, the name itself says
What is their role? The remuneration committee must be established made up of at least 3 independent non-executive directors or all of non-executive directors where majority are independent, whichever is higher. So, in the remuneration committee, minimum member 3. 3 members may be independent, the majority independent. So, 2 independent, 1 non-independent, but all should be non-executive. 1 non-executive director shall be appointed as the chairman of the committee by the board. The remuneration committee recommends the board that on that remuneration for executive directors and CEO. So, executive directors salary in the remuneration committee in the role. Audit committee, very important. This is your exam area. Audit committee will test it for your exam. So, we have to understand. Audit committee structure. An audit committee must be established, made up of at least 3 independent NED or all NED where majority are independent. So, structure at least 3 NEDs, independent NEDs. So, company la 3 NEDs independent NEDs ella NEDs but majority independent whichever is higher. 1 non-executive director shall be appointed as the chairman of the committee by the board. So, board will appoint 1 person in the committee as the chairman of the committee. So, this is the audit committee structure. If you have any questions till now, you can ask. Right? Audit committee structure varaikkum naanga paathirukom. Idu detail ah padikka vendiya nariya vishayangal irukku. So, idu varaikkum ungalku edavadhu question irundhal kettukollalam. Any questions? Right, so let's proceed. Audit committee, that is the exam testing area. So, audit committee first, audit committee what are the responsibilities of the audit committee or functions of the audit committee? Very importantly, keep in mind these areas. Number 1, financial reporting. So, company in the financial reporting directors seivanga, but adu sariya playanda review pandrathu audit committee. Second, internal audit matters. Company the internal audit ellame audit committee ku report panna venum. Internal controls management, company in the internal controls ella vishayamume audit committee inde approval ku vara venum. External auditors appointment, yaar external auditor appoint panna mudiyum, avanga qualification enna, experience enna irukku venum, independence eppadi irukku venum, performance eppadi irukku venum, indha vishayangala decide pandrathu, indha vishayangala recommend pandrathu, board ku recommend pandrathu audit committee. And finally, auditor performance, auditor findings, our external auditor financial statement enna vidhamana frauds or errors find pannirukkaru, idu sambandhamana vishayangala discuss pandrathu audit committee illa. So, financial reporting related matters, internal audit related matters, external audit related matters, auditors appointment, qualification, independence related matters, auditors performance and finding related matters. So, in the matters ellame audit committee perform panna vendiya area. So, ipo naanga screen la paakrom. Right. The audit committee's purpose. So, we are seeing here, what is the purpose of the audit committee? Overseeing the preparation, presentation and adequacy of disclosure in the financial statement in accordance with LKAS. So, company financial statements, Sri Lanka accounting standards board of directors prepare panna venum. So, the board of directors prepare panni sariya endradha audit committee oversee. So, overseeing the preparation and presentation, adequacy of disclosure. So, idathan naan sonnathu mudalavathu vishayam, financial reporting method. Second, overseeing the compliance with financial reporting requirements, information requirement of the Companies Act and other relevant financial reporting regulations and requirements. So, company financial reporting related laws and regulations related compliance irukka illaya endradha check pandravanga audit committee. So, the audit committee has to supersede the compliance with the financial reporting requirements. Overseeing the process to ensure that the company's internal controls and risk management procedures are adequate to meet the requirements of the Sri Lanka auditing standards. So, company's internal control,
and internal audit related areas, risk management area. So in the areas எல்லாம் sufficient இருக்கா, சொல்லுங்க auditing standards க்கு compliant இருக்கா, இந்த விஷயங்களை audit committee supervise பண்ணணும், oversee பண்ணணும். Assessment of the independent performance of the entity's external auditor. So not only about the internal auditors, external auditors check பண்ணணும் in the audit committee, and making recommendation to the board on the appointment, reappointment, removal of external auditors, and to approve remuneration and terms of engagement of the external auditors. So external auditors சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல போர்டுக்கு அட்வைஸ் பண்றது, போர்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கிறது இந்த audit committee, right? So these are the important areas you have to understand about the purpose or functions or responsibilities or roles of the audit committee, right? So audit committee என்னென்ன விஷயத்துல பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேணும் என்ற விஷயத்தை நாங்க இங்க சொல்லி இருக்கோம். ரைட், ஆர் யூ கிளியர்? ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரிவைஸ் பண்ண வேணுமா இருந்தால் நீங்க சேர்க்கலாம். Financial reporting matters, internal audit, internal control, risk management, external auditors matters, இது எல்லாமே audit committee oversee பண்ண, boardக்கு recommend பண்ண. So this is the responsibility of the audit committee. Are you clear to go ahead? Sir, audit committee is part of board of directors, or? Audit committee is a part of board of directors, but audit committee is full of non-executive directors. So let me discuss this again. Right? Board of directors is divided into two as executive directors and non-executive directors. Executive directors have two roles. They are in the board and also they are in the management. So they will take part in the decision making and also they will take part in the decision implementation or decision execution. So they have two responsibilities. They are called executive directors. Non-executive directors do not take part in the execution, only decision making. So non-executive directors are in the board but not in the management. So they are a part of the board, but they are non. And these non-executive directors are again divided into independent and non-independent. So in the independent people தான் committee ல வருவாங்க. The committee structure says all of the independent or majority independent. So anyhow, the independent people will have the power in the committee, and this committee will question on the performance of the executive director. So as per your question, you are right. Audit committee ல உள்ளவங்க board of directors தான். ஆனா அவங்க யாருன்னு சொன்னால் non-executive, majority independent people. So they cannot be executive. Are you clear? Did I answer your question? Yes, sir. Right, okay. Any more questions from any one of you? Right. So if you don't have any question, let's move to the other part. That is the benefits of the audit committee. Already we have seen the audit committee will revise the financial reporting functions, audit related functions, internal audit functions, risk management functions, internal control functions. So this audit committee is revising. This audit committee is an independent committee because majority are independent. So இப்படிப்பட்ட ஒரு independent committee இந்த விஷயங்களை எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னா அது ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு நல்லது. Executive directors இந்த பவரை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். So we will see the first benefit. When the audit committee reviews the financial statement independently and discuss the significant matters with the external auditor, the credibility of the financial statement is improved. Generally, directors ஆல prepare பண்ணப்பட்ட financial statements shareholders நம்ப மாட்டாங்க. Reason, conflicting interest இருக்கும். So directors போய் சொல்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா இந்த audit committee, independent audit committee இதை review பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க நிறைய விஷயத்தை பார்த்துமா, ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணினது சரியா, ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரசன்ட் பண்ணினது சரியா, ஸ்ரீலங்கா அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா, லோஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளை பண்ணிருக்கா. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க செக் பண்ற போது எக்ஸ்டர்னல் யூசர் இந்த ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்புறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கு. பிகாஸ் இட் இஸ் ரிவியூட் பை சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் நாலேஜ்.
Second, when the audit committee monitors the independence of external auditors, the confidence on the auditor's opinion will be increased. External auditor வந்து company ஏன் வரான்னு சொன்னா finance statement audit பண்ணி audit report ஒன்று கொடுக்கிறதுக்கு. But இந்த external auditor புலவிட்டால் அவைய கூட கேள்வி கேட்க முடியும் இந்த audit committee. So external auditor இந்த works, external auditor இந்த independence, external auditor செய்யற findings இந்த audit committee வந்து review பண்ற போது external auditor இந்த ரிப்போர்ட்லயும் shareholdersக்கு dependency கூட தான் இருக்கு. When the audit committee monitors the internal control system, the control environment will be strong. Company the internal controls பத்தி நாங்க டீடைல் அப்புறம் படிக்க இருக்கிறோம். Internal controls வந்து இந்த committee வந்து review பண்ணுது. So internal controls வந்து mistakes வரதுக்கான chances less. The competency of the members of the audit committee will add value to the company. நாங்க non-executive directors கொண்டு வந்திருக்கிறோம், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெஷலிஸ்ட், அதாவது எங்களோட ஓன் டிரெக்டர்ஸ் இல்ல, அவங்க வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கிறாங்க, அவங்கள நாங்க பார்ட் டைம் டிரெக்டர்ஸா கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அவங்க வந்து இந்த கம்பெனியில தேவையான விஷயங்களை எக்ஸிகூட்டிவ் டிரெக்டர்ஸுக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க, கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸிகூட்டிவ் டிரெக்டர்ஸ் செய்யற பிள்ளையான விஷயங்களை அவங்க சரியா கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த காரணத்தால அவங்க கம்பெனிக்கு தங்களோட நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தே வில் ஆட் வேல்யூ டு த கம்பெனி. The performance of the audit committee increases the perception of good corporate governance. It will be easy for the company to arrange finance. So company வந்து corporate governance comply பண்றதால shareholders வந்து கம்பெனியை நம்புறது கூட. shareholders கம்பெனியை நம்புவாங்களா இருந்தா ஷேர் மார்க்கெட்ல ஷேருக்குரிய பிரைஸ் அதிகரிக்கும். ஸோ கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் ஃபைனான்ஸ் எடுத்துக்கொள்றது ஈஸியா இருக்கு. Next, the internal audit function will be what was seen by the audit committee and hence independence and performance can be increased. Internal audit function வந்து audit committee oversee செய்யும். oversee பண்ற போது internal audit independent-ஆ இருக்கும். ஸோ யாருமே அங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. Right? So up to now we have seen some of the benefits of the audit committee. This also may be one of the exam question. Right? Are you clear now? If you have any question on this area, you can ask me. ஒரு கம்பெனிக்கு ஆடிட் கமிட்டி இருக்கிறதால என்ன பெனிஃபிட் என்ற விஷயத்தை நாங்க பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த கிரெடிபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை அதிகமா இருக்கும். ஆடிட் ஒப்பீனியன் கிரெடிபிலிட்டி நல்லா இருக்கும். அதே போல இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் யாருமே செய்ய முடியாது. இண்டிபெண்டன்ட் பீப்புள் இங்க வந்து கம்பெனிக்கு வேல்யூ அடிஷன் செய்யறாங்க, நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. சோ இப்படிப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் நாங்க பார்த்திருக்கோம். Are you clear on this? Are you clear? Yes, sir. Right. So if you are clear, that's good. We are going to the last part, and that will be the last area of your chapter. Audit committee. Already we have discussed here. Audit committee க்கு வந்து நாங்க யாரை கொண்டு வர வேணும்னு சொன்னா non executive directors. இந்த non executive directors கம்பெனியோட மேனேஜ்மென்ட்ல டேக் பார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு salary கொடுக்க வேணும். அவங்க கம்பெனியில இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ கம்பெனியோட டிசிஷன் மேக்கிங் will be slow. எக்ஸிகூட்டிவ் டிரெக்டர்ஸ் அவங்க எல்லா விஷயத்துக்குமே கேள்வி கேட்கறதால எக்ஸிகூட்டிவ் டிரெக்டர்ஸ்க்கு பிரஷர் கூடும். So they cannot work independently. So இப்படியான பிரச்சனைகளால ஆடிட் கமிட்டியில சில லிமிட்டேஷன், ஆடிட் கமிட்டியை நாங்க விரும்பாம போறதுக்கு காரணம் இருக்கு. என்ன விஷயம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால், நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டிரெக்டர்ஸ் வந்து இந்த நாலேஜ் கொண்டவங்களா இருக்குவாங்க. சோ இந்த நாலேஜ்ஃபுல் பீப்புளை தேடி பிடிக்கிறது கஷ்டம். அப்படி தேடி பிடிச்சாலும் அவங்களுக்கு நாங்க கொடுக்க போற salary லெவல் வந்து ஹையா இருக்கும். சொன்னா they are highly demanded people. எக்ஸிகூட்டிவ் டிரெக்டர்ஸ்க்கு இருக்க போற பிரஷர் வந்து ஹையா இருக்கும். சோ இந்த பிரச்சனைகள் ஆடிட் கமிட்டியில சில drawbacks or limitations கிரியேட் பண்ணுது. So we are seeing the last topic of the chapter. Limitations of the audit committee. Problem in identifying and recruiting the competent people to the audit committee. So audit committee க்கு வர வேணும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு financial reporting தெரிஞ்சிருக்கணும், அதாவது accounting standards எல்லாம் கிளியரா இருக்கணும், audit தெரிஞ்சிருக்க வேணும், risk management தெரிஞ்சிருக்க வேணும். So இப்படிப்பட்ட ஆட்களை நாங்க கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரதுன்றது difficult. Cost of the company will be increased due to the appointment of competent and responsible non-executive directors. அப்படிப்பட்ட non-executive directors கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் கம்பெனி அவங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டிய directors remuneration is high. So company expenses will be high. And third, executive directors may feel that audit committee puts unnecessary pressure on their work. தாங்க நார்மலா வேலை செய்யணும்ன்ற போது இந்த audit committee வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை திரும்ப 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 கேள்வி கேட்கிறதால அவங்களுக்கு கூடுதலான pressure.
இருக்கும் என்று சொல்லி executive directors feel பண்ணினா company management performance may be lesser. So these are the limitations of the audit committee. If you have any questions, you can stop and ask me. Right, so dear students, this is the chapter 1. We have come to the end of chapter 1. So at the end of this chapter, this is the learning outcome. At the end of this chapter, you are expected to have a clear understanding on the below mentioned learning outcome. First, identify the types of business and their objectives. We have identified different types of business based on the profit, based on the size, based on the legal status. So these areas we have studied, but this is not the main exam testing area for this time. Second, demonstrate the elements of external environment affecting the business organization. That is the pestle factor. Pestle factor, usually in the past paper, it has been frequently asked. They will ask to discuss about a pestle factor and its impact. But this time, I'm not sure that's going to be a main area, because the corporate governance will be the main testing area, but we have to get prepared for that. Explain the agency theory and stewardship theory. I have clearly discussed about that, and the notes is also given. Agency relationship exists between the board and the shareholders, but that is not just an agency, but something more advanced than that. So we call this as stewardship theory. Identify key components of organization's corporate governance framework and discuss the importance of corporate governance in achieving objectives of the organization. So first, you have to check key components of organization's corporate governance framework. Key components include the directors related area. We have seen 9 recommendations. Right, shareholders related area, we have seen 3 recommendations. So these areas are important areas, and discuss the importance of corporate governance in achieving the objectives. So this include the advantages of the audit committee and the advantages of the corporate governance. So these areas you have to be familiar with. And in this area, we have covered the following topics: business, the meaning of the business, classification of the business environment we have studied, agency theory and stewardship, interest conflict, and the major area is corporate governance. So these are the areas we have studied, and I have shared the notes with you. If you have not received the notes, please call us. We will guide you to get them. Right. So we have come to the end of the first chapter. If you have any questions from the first chapter, I can answer your questions now. Do you have any questions from the chapter 1? Okay, so that seems you are clear on the chapter 1, because that is very basic and it's a straightforward chapter. What is given will be tested in the exam. No scenario based question or case study question or something like that. The question from this chapter will be a straightforward question, so we don't have too much worry about that. We will have some revision question and the answering pattern in a later session. So we are completing the first session now, and we will be moving the second chapter in a while. So before that, let's take a few minutes break, maximum of 2 minutes break, and we will connect back to you.